Good afternoon, everyone. So in previous lecture, we have done the topic that the topic name was CFC, greenhouse effect, and then indoor air quality, indoor air pollution, outdoor air pollution, and effects of air pollution on human health, animals. Okay. So दोन टॉपिक राहिले आपल्या पहिल्या युनिटचे. तर आपण बघणार आहोत आज दोन टॉपिक राहिलेले आणि सेकंड युनिट पण स्टार्ट करू. आवाज येत आहे ना? ओके. सो आज बघणार आपण इम्पॅक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन ऑन व्हिजिटेशन. ओके. व्हिजिटेशन मीन्स क्रॉप्स जे ऍग्रिकल्चर लँडवर जे आपण आपल्याला प्लांट्स दिसतात. ओके. सो दिस इज नथिंग बट द व्हिजिटेशन. ओके. सो व्हिजिटेशनवर काय इफेक्ट होतो? फवारणी करतात आपण, फवारणी करतो त्यावेळेस त्याच्यावर त्या पोल्युटंटचा काय यूज मीन्स एअरमध्ये जे पोल्युटंट्स आहेत मिक्सअप त्याच्यावर क्रॉप्सवर काय इफेक्ट होतो. ओके. सो टार्गेट काय असतं? फील्ड क्रॉप्स, सिरियल्स अँड ऑइल सीड्स. मेन पोल्युटंट्स कुठला इफेक्ट करतो यावर? ओझोन. ओके. ओझोन करतो आणि त्याचा जो इल्ड आहे लॉस ऑफ इल्ड 5 to 10%. म्हणजे जे उत्पन्न आहे ते काय करते? ते 5 ते 10% कमी करते ओझोन. आणि इफेक्ट्स ऑन ह्युमन्स वाया प्लांट्स. ओके. जेही प्लांट्स जेही ओके जर आपण त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो, फॉर एक्झाम्पल आपण ते क्रॉप इनटेक केले, सो वी हॅव नॉट एनी अफेक्ट बाय द दॅट क्रॉप. रिमार्क मध्ये काय ना, लॉसेस मास्क बाय सिलेक्शन अँड फर्टिलायझेशन. देन टार्गेट काय? व्हिजिटेबल फ्रूट अँड वाईन ग्रोविंग. हेवी मेटल्स, मेन पोल्युटंट्स काय कोणते इफेक्ट करते त्याच्यावर? हेवी मेटल्स और ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. Effects on plants? No. And effects on humans via plants means plants वर इफेक्ट नाही होत, पण जर ते आपल्या इंटेक मध्ये आले तर कंटॅमिनेशन ऑफ फूड चेन. देन आहे प्रेरीज. मेन पोल्युटंट्स ओझोन. and effects on plants, yes, loss of yield 5 to 10%. Then production forest, effects on humans via plants? No, there is no effects. Okay. आणि रिमार्क्स मध्ये येणार लॉसेस मार्क्स बाय इन्क्रीज CO2 and नायट्रोजन डिपोजिशन. Then a production forest, ozone. Loss of yield 5 to 10%. And effects on humans via plants? No effects due to the ozone. And losses masked by increased CO2 and nitrogen deposition. Generally काय होते? व्हिजिटेशन वर जे एअर पोल्युटंट्स कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्यांना कमी, ओके, हे तर होणार की त्यांची जे ग्रोथ आहे ते कमी होणार, त्याच्यामधनं निघणारं जे उत्पन्न आहे ते कमी होणार, बट त्याला जे खाणारे किडे आहे अदर ॲनिमल्स जे त्याच्यावर डिपेंड आहे त्यांना मोस्टली हानी होतात. फॉर एक्झाम्पल जे हे ॲनिमल्स आहे शेतात जे त्या क्रॉप खाणार वगैरे
त्यांना काय होतं, त्यांची जी ग्रोथ आहे ती कमी होतं. त्यांची जी इम्युन सिस्टीम आहे ती कमी होते, असं त्यांच्यावर इफेक्ट होतात. Then I have effect of air pollution on the structure or monuments. Effects of air pollution on materials including historic and cultural heritage monuments. World wonder सगळ्यांना माहित आहे ताजमहल is turning brown due to air pollution. Okay. So why this turning yellow? India's white marble, the Taj Mahal is slowly turning brownish yellow because of air pollution. There is an Indo-US study which also identifies the pollutants responsible for the effect. It says Taj is changing color due to deposition of dust and carbon-containing particles emitted in the burning of fossil fuels, biomass, and garbage. The study confirms what has been suspected for long, that Agra's poor air quality is impacting India's most celebrated monuments. Okay, so का बरं त्याचा येलो कलर होत आहे? कारण तिथली जी एअर आहे त्याची क्वालिटी काय डाऊन आहे. त्यामध्ये नंबर ऑफ एअर पोल्युटंट्स, पर्टिक्युलेट मॅटर अँड हायली कॉझिंग एन्व्हायरमेंटल अफेक्टिंग एअर पोल्युटंट्स प्रेझेंट असल्यामुळे ते डायरेक्टली मार्बलवर अटॅक करतात. त्यामुळे त्याचा कलर येलो मध्ये कन्वर्ट होत आहे. सिमिलरली air pollution turning Charminar black. Okay, before turning Charminar black, पहिलीचा फोटो कसा दिसत होता आणि आताचा फोटो कसा दिसताय. So the 400 years old Charminar, the most recognizable symbol of Hyderabad, and the other ancient monuments within the 300-meter heritage zone in the area are turning black due to pollution, and their plasters are peeling off due to constant vibrations caused by passing vehicles. Okay, due to the transportation. Okay, so vehicles मधनं जे धूर निघते, vehicles मध्ये काय होते, combustion of fossil fuels. Okay, जे fuels आपण vehicle साठी वापरतो त्यामुळे जे बाहेर धूर निघतो, तो जो धूर आहे त्याच्यामुळे तो धूर त्या स्ट्रक्चरवर बसतो, त्यामुळे ते ब्लॅकिश व्हायला आली आहे. दिस इज द मेन रिझन why the Charminar turning into the black color. Then caused by passing vehicles is the considered opinion of conservation architects and environmentalists. Okay, so this is all about the first unit, effects of air pollution. जास्त डिटेल्स मध्ये बघायचं असेल तर you can refer the reference book. फर्स्ट युनिट मध्ये काय काय बघितलं होतं, क्विक रिवाइज करू. एक काय काय टॉपिक आहे, बस टॉपिकचे नाव. So first बघितलं होतं आपण एअर, कंपोजिशन ऑफ एअर. देन थर्ड वन इज ॲटमॉस्फिअर स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये 5 लेयर्स. देन डेफिनेशन ऑफ एअर पोल्युशन. देन भोपाळ ट्रॅजेडी बघितली होती. Then units of measurement of air pollution. Air pollution is nothing but the air pollutant. कुठल्या युनिट चा यूज करून आपण एअर पोल्युटंट मेजर करतो, ppm, पार्ट्स पर मिलियन. ओके, और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. देन मेजर सोर्सेस ऑफ एअर पोल्युशन बघितले होते. सोर्सेस ऑफ एअर पोल्युशन बघितले, नॅचरल अँड आर्टिफिशियल सोर्सेस. व्हॉट इज एअर पोल्युटंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्युटंट्स बघितले होते. Natural contaminants, particulates, aerosols. Then chlorofluorocarbon, CFC, कशासाठी असते, हार्मफुल ओझोन डिप्लेशन आणि ग्लोबल वॉर्मिंग, दॅट इज ग्रीन हाऊस इफेक्ट. पीपीटी चांगल्या पीपीटी तुम्ही स्वतः घरी नोट्स काढू शकता पीपीटी वरनं. प्रायमरी ग्रीन हाऊस इफेक्ट गॅसेस कुठल्या आहे, देन प्रत्येक ग्रीन हाऊस गॅसेस विथ सोर्सेस, सिंक आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लायमेट. देन इंट्रोडक्शन बघितलं होतं. इंडोर एअर क्वालिटी स्टँडर्ड्स बघितले.
इंडोर एअर पोल्युशन बघितलं आणि इम्पॅक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन इन ऑन हेल्थ ऑफ ह्युमन्स, इन प्लांट्स, animals and structure. So this is all about the unit first. कोणाला डाउट आहे? Shall I start unit 2? ओके, सो युनिट 2 चा आपण पहिले बघूया की कुठले कुठले स्टार्टिंगला आपल्याला टॉपिक बघायचे आहेत. Basically, unit 2 is pollutant dispersion. Okay, so in pollutant dispersion, there is concept of atmospheric stability. आपल्याला concept atmospheric stability काय असते? Okay, आणि त्याच्यानंतर मेट्रोलॉजी बघायचं आहे. ॲटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी साठी ॲडियाबॅटिक आणि इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट, म्हणजे ॲडियाबॅटिक आणि इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेटवरच ॲडियाबॅटिक स्टॅबिलिटी डिपेंड्स असते. देन फ्ल्यूम बिहेवियर बघायचे आहे, दॅट इज चिमनी. ओके, देन इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी बघायचे आहे, टेरेन अँड स्ट्रक्चर्स ऑन पोल्युटंट डिस्पर्जन. ओके, पोल्युटंट डिस्पर्जन वर त्याचा काय इफेक्ट, म्हणजे टोपोग्राफी, टेरेन अँड स्ट्रक्चरवर पोल्युटंट डिस्पर्जनचा काय इफेक्ट होतो. देन इफेक्ट ऑफ विंड ऑन पोल्युटंट डिस्पर्जन. देन कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम मिक्सिंग डेप्थ अँड व्हेंटिलेशन कोएफिशियंट, विंड रोज डायग्राम बघायची आहे. देन फ्ल्यूम बिहेवियर, फ्ल्यूम राईज अँड इफेक्टिव्ह स्टॅक हाईट. ओके, किती इफेक्टिव्ह स्टॅक हाईट आपल्याला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे जेणेकरून एअर पोल्युशन कंट्रोलमध्ये राहणार. ओके, दिस इज द वन means this unit 2 is basically divided into three topic. The first topic मध्ये हे सगळं येतं. दुसरं येते एअर क्वालिटी मध्ये. एअर क्वालिटी मध्ये काय येते, इंट्रोडक्शन टू एअर क्वालिटी इंडेक्स, देन कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन इंडेक्स अँड इट्स application, then sampling and measurement of air pollutants, introduction to national ambient air quality standards. थर्ड टॉपिक मध्ये ते डिस्पर्जन मॉडेलिंग, इंट्रोडक्शन टू डिस्पर्जन मॉडेलिंग, इट्स अप्लिकेशन अँड लिमिटेशन, इंट्रोडक्शन टू गॉसियन फ्ल्यूम मॉडेल अँड GLC डिटर्मिनेशन. ओके, सो एवढे टॉपिक आपल्याला युनिट 2 मध्ये बघायचे आहे. तर यामध्ये युनिट 2 मध्ये बघायचं आहे पहिले एलिमेंट्स ऑफ ऍटमॉस्फिअर आपण बघितलं होतं आधीच, हा पहिला युनिटचा पार्ट आहे. देन मेट्रोलॉजिकल फॅक्टर, wind roses, lapse rate, atmospheric stability and turbulence, plume rise, dispersion of pollutants, dispersion of models and its application. एवढे टॉपिक आपल्याला त्यात बघायचे आहेत. तर पहिले आपण बेसिक इन्फॉर्मेशन बघूया. अर्थ सरफेस. ओके, सो जे तुम्हाला सर्कल मध्ये दिसत आहे, काय म्हणू शकतो आपण, बबल्स सारखं दिसत आहे. सो दिस इज नथिंग बट द एअर पार्सल. ओके, सो प्रत्येकाला आयडिया असेल की एअर पार्सल एक एअर पार्सल इज नथिंग बट द नंबर ऑफ गॅसेस आर जॉईन टुगेदर अँड दे रोम हिअर अँड देअर, म्हणजे फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ऍटमॉस्फिअर सरफेस पर्यंत ते काय करतात, ट्रॅव्हल होतात, सारखे ट्रॅव्हल होतात. ठीक आहे, तर त्यांचं ट्रॅव्हल होताना जे नेचर असते, ओके, ते नेचर कसं आहे, ओके, ते नेचर कशावर डिपेंड करते, ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्सवर. ओके, त्याचं नेचर कसं, तो वरती जाणार, खाली येणार, हे कशावर डिपेंड असते, सगळं ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स. ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स कशा असेल त्यावरनं त्याचा ट्रॅव्हलिंग पाथ ठरतो. तर जनरली जेव्हा एअर पार्सल असतात, त्या एअर पार्सलला दोन प्रकारचे फोर्सेस अट्रॅक्ट करत असतात. एक तर असते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, जो अर्थ फोर्सेस असतो, आणि दुसरा असते बायोन्सी फोर्स. ओके, सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करणार, इट एअर पार्सलला तो अर्थकडे अट्रॅक्ट करणार, आणि बायोन्सी फोर्स काय करणार, अर्थ जो एअर पार्सल आहे त्याला ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन, दॅट इज ट्रोपोस्फिअर मध्ये अट्रॅक्ट करणार. ओके, सो होते काय जनरली, ज्याची डेन्सिटी हाय आहे, ओके, ज्याची समजा आता एअर पार्सल इथे सेकंड डायग्राम मध्ये बघा, हायर डेन्सिटी वाला
म्हणजेच त्या एअर पार्सलची जी डेन्सिटी आहे त्याची डेन्सिटी हायर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द सराउंडिंग पार्टिकल, सराउंडिंग कंडिशन ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. ओके, सराउंडिंग कंडिशन कुठलं झालं, जी बॉर्डर दिलेली आहे डॉटेड लाईन. ओके, दिस इज द सराउंडिंग, ही जी बॉर्डर दिलेली आहे. ओके, त्याच्या बाहेरचं काय येणार सराउंडिंग, आणि त्याच्या आतमध्ये काय येणार त्याचे पार्टिकल्स. तर त्याची जर डेन्सिटी हाय असेल सो इट अट्रॅक्टेड टुवर्ड द अर्थ सरफेस. ओके, इफ density of air parcel is greater than the density of surrounding surrounding medium. Okay, so then it get attracted towards the gravitational force. If the density of air parcel is very low than the surrounding particles, then it moves towards atmosphere. Okay, means it gets sink. ओके, आणि जनरली काय होते हाय डेन्सिटीचं वार्म जेव्हा तो अर्थ सरफेस कडे येतो त्यावेळेस तो गरम होत जातो, आणि जेव्हा लोअर डेन्सिटीचा तो ऍटमॉस्फिअर कडे जातो तेव्हा तो काय होतो कूल. मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू कूलेस्ट फेज, अँड दे आणि हायर डेन्सिटी जे अर्थ सरफेस कडे अट्रॅक्ट होतो इट कन्वर्ट्स इनटू हिटेड मीडियम. ओके, सो लोअर एअर प्रेशर असेल तर तो काय होणार ऍटमॉस्फिअर कडे मूव्ह होणार, आणि हायर एअर प्रेशर असेल तर काय होणार जनरली वरती काय असते लोअर एअर प्रेशर, आणि अर्थ सरफेसला काय असते हायर एअर प्रेशर. ओके, ही जनरल कॉन्सेप्ट आहे. तर पहिले आपल्याला आपला पहिला जो टॉपिक आहे तो काय आहे ऍटमॉस्फेरिक कन्सेप्ट ऑफ ऍटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी. पण कन्सेप्ट ऑफ ऍटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी समजायसाठी आपल्याला पहिले लॅप्स रेट समजावं लागेल. ओके, सो कन्सेप्ट ऑफ ऍटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी इट्स डिपेंड ऑन लॅप्स रेट, आणि लॅप्स रेटचे काही टाइप्स आहे ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट, इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. ओके, ते बघितल्यावरच आपल्याला ऍक्च्युअल ऍटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी काय असते ते कळेल. तर बघूया आपण लॅप्स रेट. The lapse rate is the rate at which an atmospheric variable, normally temperature in Earth atmosphere, falls with altitude. Lapse rate arises from the word lapse in the sense of a gradual fall. It corresponds to the vertical components of the special ground gradient of temperature. Okay, lapse rate is nothing but the change in temperature when the air parcel goes upward. Okay, change in टेम्परेचर इज नथिंग बट द लॅप्स रेट. आणि लॅप्स रेट जनरली काय होते ज्यावेळेस एअर पार्सल हे वरती जातात त्यावेळेस काय होते त्याचं जे टेम्परेचर आहे ते काय होते डिक्रीज होते. एक डायग्राम आहे पाहिजे. ओके, का बरं, कारण जेव्हा टुवर्ड्स अर्थ होते त्यावेळेस काय होते अर्थ ची जी गरमी आहे ती काय करते जे एअर पार्सलला ते गरम करते, पण ते जेव्हा ऍटमॉस्फिअर कडे ट्रोपोस्फिअर कडे ज्यावेळेस एअर पार्सल जातात त्यावेळेस टेम्परेचर कमी कमी होत जाते. Okay, this is nothing but the lapse rate. The lapse rate is the rate at which an atmospheric variables, normally temperature in Earth's atmosphere, falls with at altitude. Falls with altitude is nothing but the decreasing with altitude. Means height नुसार ते decrease होता. When air parcel goes upward, the temperature will decreases. And that's nothing but the lapse rate. Lapse rate arises from the word lapse in the sense of gradual fall. Lapse is nothing but the gradual fall. Lapse चा meaning काय होणार आता falling temperature. It corresponds to the vertical components of the special gradient of temperature. The lapse rate is considered positive when the temperature decreases with elevation. Okay, जसं तुम्ही height, okay, for example आता जसं हा एअर पार्सल आहे हा चालला ऍटमॉस्फिअर कडे विथ डिक्रीजिंग विथ इन्क्रीजिंग हाईट, सॉरी हा चालला वरती मीन्स हाईट याची वाढत आहे विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. त्याला काय म्हणू आपण पॉझिटिव्ह लॅप्स रेट. त्याला काय म्हणणार पॉझिटिव्ह लॅप्स रेट. अँड झिरो वेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. ओके, मीन्स एअर पार्सल ट्रॅव्हल होत आहे
वर्टिकली, पण त्याचं टेम्परेचर काय आहे, इक्वल आहे. म्हणजे ऍटमॉस्फिरिक टेम्परेचर व्हॅरी होत नाहीये. तशा वेळेस लॅप्स रेट काय राहणार, कॉन्स्टंट विथ इलिव्हेशन. अँड निगेटिव्ह व्हेन द टेम्परेचर इन्क्रीजेस विथ इलिव्हेशन. निगेटिव्ह कधी राहणार, ज्यावेळेस टेम्परेचर काय राहणार, इन्क्रीज होत आहे विथ द ट्रॅव्हलिंग ऑफ एअर पार्सल. ओके. So generally there are three types of lapse rates. तीन टाइप्सचे lapse rates असतात that are used to express the rate of temperature change with the change in altitude. Altitude is nothing but the height. Namely the dry adiabatic lapse rate, wet adiabatic lapse rate and the environmental lapse rate. तीन टाइपचे lapse rate असते आणि हे lapse rate, adiabatic, हे lapse rate चे प्रकार, atmospheric stability, these are important. याच्यावर भरपूर क्वेश्चन्स विचारले जातात पेपर मध्ये. तो तीन टाइपचे लॅप्स रेट असतात, ड्राय adiabatic लॅप्स रेट, वेट adiabatic लॅप्स रेट अँड द इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. तर फर्स्ट आहे द इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. लॅप्स रेट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला? यू कॅन आस्क क्वेश्चन इफ यू हॅव एनी डाऊट. ओके. सो इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट मध्ये काय येतं? The environmental lapse rate is the actual temperature of the atmosphere as determined from the observation made by radio sounds and aircraft. Okay, it is determined from the observation made by radio sounds and aircraft. The environmental lapse rate is nothing but the actual temperature of the atmosphere. Environmental lapse rate is about minus 6.5 degrees Celsius per kilometer for few kilometer of the troposphere, while in the upper part it is minus 7 degrees Celsius per kilometer. It is calculated by the following expressions. Lapse rate's formula काय, minus of change in temperature per change in altitude. Minus का दिलाय, मायनस का दिलं असेल, कारण डिक्रीज होत आहे तिथे टेम्परेचर, काय होत आहे, डिक्रीज होत आहे. वेन हाईट वाढत, जशी हाईट वाढत आहे तसंच टेम्परेचर डिक्रीज होत आहे, म्हणून तिथे निगेटिव्ह साईन दिलाय. ओके. चेंज इन टेम्परेचर पर चेंज इन अल्टिट्यूड. तर फॉर्म्युला नोट डाऊन करायचा. सेकंड फॉर्म्युला काय, लॅप्स रेट इक्वल्स टू negative sign of final at temperature minus initial temperature. Okay, minus of final temperature minus initial temperature upon final altitude minus initial altitude. It is nothing but the lapse rate. Take screenshot of this slide. टेस्ट सॉल्व केली का मागे दिलेली? किती जणांनी सॉल्व केली? ऍटलीस्ट टेस्ट सॉल्व करा सगळ्यांनी, त्याच्यावर मार्क्स आहे तुम्हाला ICA चे. सेकंड आहे ड्राय adiabatic lapse rate. Okay, the adiabatic lapse rate is the rate at which the temperature of an air parcel changes in response to the compression or expansion associated with elevation change, under the assumption that the process is adiabatic. That is, no heat exchange occurs between the given air parcel and its surroundings. Okay.
Adiabatic lapse, dry adiabatic lapse rate म्हणजे काय होते? This is the air parcel. Okay, and air parcel मध्ये it has some heat, and this is the surrounding medium. It also had some heat or any other gases, but when it air parcel doesn't uh, interfere with the surrounding medium, means याच्यातले जे ही heat आहे ती ट्रान्सफर नाही करत आहे बाहेर, तर त्याला काय म्हणतो आपण? ड्राय एडियाबॅटिक लॅप्स रेट. The rate at which the temperature of an air parcel changes in response to the compression or expansion associated with the elevation change. That is, no heat exchange occurs between the given air parcel and the surrounding. त्याला काय म्हणतो आपण? ड्राय एडियाबॅटिक लॅप्स रेट. सॉरी, त्याला काय म्हणतो? एडियाबॅटिक लॅप्स रेट. When the ascending and descending air parcel is dry or unsaturated, its temperature changes at a constant rate, which always 9.8 degrees Celsius or 10 degrees Celsius per kilometer. The dry adiabatic lapse rate is defined as the rate of decrease in temperature with height experienced by an air parcel lifted adiabatically through an atmosphere in hydrostatic equilibrium. The dry adiabatic lapse rate is defined as the rate of decrease in temperature. Okay. So rate of decrease in temperature with height. म्हणजे एअर पार्सल ट्रॅव्हल करताय, जसे त्याची हाईट वाढत आहे तसंच तसं टेम्परेचर काय होत आहे? डिक्रीज होत आहे. By an air parcel lifted adiabatically through an atmosphere. Lifted adiabatically means त्याची हीट आहे विदाउट ट्रान्सफर, तो without transferring its heat to the surrounding, it travel with height without increasing temperature. That is, without increasing temperature means decreasing temperature through an atmosphere in a hydrostatic equilibrium. The dry adiabatic lapse rate is characteristics of dry air. It is the characteristic of dry air. Okay, and it is also important. Take screenshot of this slide or write down it. Okay. While the environmental lapse rate is characterized by temporal as well as spatial variation, the dry adiabatic lapse rate always remain constant. जर environmental lapse rate आहे ते temporal as well as spatial variations दाखवत असेल तर नेहमी dry adiabatic lapses काय राहतात? कॉन्स्टंट असतात. It always remain constant. Okay, there are some conditions. Okay. So if the air inside is warmer than the outside air, okay, हे काय एअर पार्सल आहे आणि जर याची इनसाइड एअर हे हीट गरम असेल दॅन द आउटसाइड एअर, दॅट इज द डेन्सिटी ऑफ इनसाइड एअर इज लेस दॅन द आउटसाइड एअर.
the parcel will rise freely. Okay, तर this density, okay, density जर एअर पार्सलची कमी असेल तर तो काय होणार, ऍटमॉस्फिअर कडे अट्रॅक्ट होणार, मीन्स इट कॅन इझिली मूव्ह टुवर्ड्स ऍटमॉस्फिअर. द पार्सल विल राईज फ्रीली. इफ द एअर इनसाइड इज कोल्डर than the outside air, that means the density of inside is greater than the density of outside medium, the parcel will sink. Okay, this is the two conditions. It's atmospheric stability and lapse rate. Okay, unstable condition कधी असते, the temperature of the air parcel is greater than the temperature of air. जर टेम्परेचर एअर पार्सलचं टेम्परेचर जास्त असेल ऍज कम्पेअर्ड टू एअर, तर पार्सल काय होणार, लाइटर मूव्स अप. आणि तशा वेळेस काय होते, ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन अनस्टेबल असते. we see that time the atmospheric condition is unstable when the parcel moves upward, when the कधी अपवर्ड आपण बघितलं जेव्हा डेन्सिटी त्याची कमी असते ऍज कम्पेअर्ड टू एअर, पण टेम्परेचर त्याचं जास्ती असते ऍज कम्पेअर्ड टू एअर. ओके, स्टेबल कंडिशन कधी असते, द टेम्परेचर ऑफ पार्सल इज लेस दॅन टेम्परेचर ऑफ एअर. ओके, तो काय होणार, मूव्ह टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, दॅट इज पार्सल इज हेवियर अँड मूव्स डाऊन. हे बघा, हे सगळं उलट उलट आहे. ठीक आहे, डेन्सिटी जास्त आहे म्हणजे टेम्परेचर कमी आहे, डेन्सिटी कमी आहे म्हणजे टेम्परेचर जास्ती आहे. याचं काय म्हणताय, डेन्सिटी जास्ती आहे पण टेम्परेचर काय कमी आहे. ओके, द टेम्परेचर ऑफ पार्सल इज लेस दॅन टेम्परेचर ऑफ एअर, पार्सल इज हेवियर अँड मूव्स डाऊन. आणि त्याला काय कोणत्या कंडिशन्स मध्ये देते, स्टेबल कंडिशन्स. and then तिसरी आहे न्यूट्रल कंडिशन. ओके, तर बोथ that is the temperature of air parcel is equal to the temperature of air. अशा कंडिशन मध्ये पार्सल काय आपलं, पार्सल स्टेज पुट. ओके, म्हणजे ते एक स्टेबल कंडिशन्स मध्ये, स्टेबल नाही एकच म्हणजे ना अपवर्ड चाललाय ना खाली येते, असं होईल का कंडिशन कुठे नाही, बट इट कॉल्स न्यूट्रल कंडिशन्स. Then atmospheric stability. Okay, it is depend on the comparison of lapse rate. Okay, environmental lapse rate as well as the adiabatic lapse rate. म्हणून आपण environmental आणि adiabatic lapse rate बघितलं. Okay, then आहे previous slide shows images of air parcels. If the temperature of the air parcel is greater than the temperature of the surrounding air, the parcels will rise and instability will occur. इन्स्टॅबिलिटी लक्षात ठेवायचं, जेव्हा एअर पार्सल वरती चाललाय म्हणजे इन्स्टेबल आहे. ओके, एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालते. जेव्हा एअर पार्सल काय होते, वरती चाललाय तर तो इन्स्टेबल कंडिशन मध्ये आहे. इफ द टेम्परेचर ऑफ द एअर पार्सल इज लेस दॅन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एअर, द पार्सल विल सिंक. सिंक म्हणजे खालीच बसेल तो, बिकॉज इट इज हेवियर दॅन द सराउंडिंग एअर अँड स्टेबल कंडिशन्स विल परसिस्ट. म्हणजे तो जर अर्थ कडे एअर पार्सल येत असेल तर ती कुठली कंडिशन आहे, स्टेबल कंडिशन. इफ द टेम्परेचर ऑफ द पार्सल अँड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एअर आर इक्विव्हॅलंट, द पार्सल विल रिमेन ॲज इट इज where it is located in the atmosphere until conditions vary. Okay, तर स्टॅबिलिटी काय असते, स्टॅबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाईकलीहुड. काय झालं, स्लाइड्स नाही दिसतंय का व्यवस्थित, स्लाइड्स दिसताय ना व्यवस्थित? येस मॅम. कळत आहे की डाऊट आहे काही? Stability is a measure of the likelihood that air will rise and form clouds. It hinges on the basic premise that hot air rises and cool air sinks. Okay, generally hot air काय होते, वरती जातं through evaporations, and cool airs काय होते, sink होतात. When conditions are stable,
If air from the ground is blown upward by an air updraft or lifted over a mountain, the lifted air will be cooler than the air around it and will sink back down to the earth, down to the ground. When conditions are unstable, if air from the ground is pulled up by an updraft, the lifted air will be warmer than the air around it and will continue to rise. As the air continues to rise, it will eventually reach a level where the moisture will condense and form clouds and sometimes precipitation. Okay, me explain करते. Weak instability generally means any clouds that form will be fair weather clouds and produce no precipitation. These clouds are relatively low in height. Highly unstable conditions mean the clouds that form can become strong thunderstorms with heights up to 10 miles deep. Stability क्या असते? Stability is a measure of the likelihood that air will rise and form clouds. ओके, अशा कंडिशनच्या वेळेस काय होते? स्टॅबिलिटी तिथे मेंटेन होते. इट हिंजेस ऑन द बेसिक प्रिमायसेस दॅट हॉट एअर राइजेस अँड कूल एअर सिंक. जनरली काय होते, जे एअर पार्सल मधलं टेम्परेचर जास्त असेल तो काय होणार? वरती जाणार आणि टेम्परेचर कमी असेल ते काय होणार? सिंक होणार. वेन कंडिशन आर स्टेबल, जेव्हा कंडिशन काय असते? स्टेबल असते. स्टेबल कधी असते? जेव्हा एअर पार्सल कूल असते, जेव्हा तो सिंक असतो. If air from the ground is blown upward by an updraft or lifted over a mountain, the lifted air will be cooler than the air around it and will sink back down to the ground. Okay. When conditions are unstable, जेव्हा कंडिशन स्टेबल असते त्यावेळेस काय म्हणता येते? स्टेबल कंडिशनच्या वेळेस काय होते? एअर बबल एअर पार्सलचे काय कूल असतात आणि ते काय करतात? ग्राउंड कडे सिंक होतात स्टेबल कंडिशनच्या वेळेस. आणि अनस्टेबल कंडिशनच्या वेळेस काय होते? If air from the ground is pulled up by an updraft, the lifted air will be warmer. ती काय होते? गरम होते. And then the air around it and will continues to rise. ती काय चालली आहे? आपल्या atmosphere कडे चालली आहे. As the air continues to rise, it will eventually reach a level where the moisture will condense. बरोबर आहे. गरमीने काय होणार? ते मॉइश्चर कंडेन्स होणार अँड फॉर्म क्लाउड्स आणि त्याच्यामुळे काय होणार? नाही सॉरी, and form clouds and sometimes precipitations also. Weak instability generally means any clouds that form will be fair weather clouds and produce no precipitation. These clouds are relatively low in height. Highly unstable conditions mean the clouds that form can become strong. हायली म्हणजे क्लाउड्स कोणत्या कंडिशन्स मध्ये फॉर्म होते? अनस्टेबल कंडिशन्स मध्ये. ओके, these clouds are relatively low in height. Highly unstable conditions means the clouds that form can become strong thunderstorms with heights up to 10 miles deep. ओके, तर कोणी विचारलं क्लाउड्स कधी फॉर्म होते, कोणत्या कंडिशन्स मध्ये, तर कुठल्या कंडिशन्स मध्ये क्लाउड्स फॉर्म होते? हायली अनस्टेबल कंडिशन्स. हायली अनस्टेबल कंडिशन्स कधी असते? ज्यावेळेस एअर पार्सल गरम असतो आणि तो ऍटमॉस्फिअर पर्यंत जातो. ओके, तिथे काय होते? त्याचं कंडेन्सेशन होते आणि क्लाउडचं फॉर्मेशन होते. सो last slide hai, atmospheric stability versus instability. It is defined as the condition, the atmosphere in which vertical motion are absent or definitely restricted, and conversely atmospheric instability is defined as the state where the vertical movement is prevalent. तर आपण हे उद्या बघूया. नाही थांबा, कंप्लीट करून घेते हा टॉपिक.
It is defined as the condition in the atmosphere in which vertical motion are absent, okay, or definitely restricted. And conversely, atmospheric instability is defined as the state where the vertical movement is prevalent. The stability of air is determined by the distribution of temperature in the atmosphere at various heights or lapse rate. Okay, stability कशी determine करतो आपण? When any air parcel travel from the earth surface to the atmosphere surface, त्यावेळी जे टेम्परेचर व्हेरिएशन्स असते त्याचं डिस्ट्रीब्युशननी आपण स्टॅबिलिटी चेक करते एअरची. The lapse rate varies with height, location and season. बरोबर आहे. ओके, सीझन वाईज टेम्परेचर मध्ये व्हेरिएशन्स येणार, लोकेशन वाईज टेम्परेचर मध्ये व्हेरिएशन्स येणार, हाईट वाईज व्हेरिएशन्स येणार. The neutral stability is an atmospheric condition that occurs when the environmental lapse rate is equal to the triadiabatic lapse rate. Okay, this is the important point. Neutral stability कधी असतात जेव्हा दोन्ही lapse rate equal असेल, environmental lapse rate आणि dry adiabatic lapse rate. Okay, so this is all about the atmospheric stability, adiabatic lapse rate, environmental lapse rate, काय असते lapse rate वगैरे ते बघितलं आपण. कोणाला डाऊट आहे? Answer your roll calls. प्रेरणा जाधव, प्रेरणा जाधव, भोसले वैष्णवी, भोसले वैष्णवी, शीतल भैरवाडे, प्रेजेंट मैम. प्रतिभा बिराजदार, ऐश्वर्या पाटील, सोनाली पाटील, प्रेजेंट मैम. प्रियंका, प्रियंका पुला, विवेक मसाळ, प्रेजेंट मैम. सौरभ गवळी, प्रेजेंट मैम. अक्षय शिंदे, प्रेरणा जाधव. स्पीकर ऑन करा आपला. कोण आहे? अक्षय शिंदे ना? कोणाला काही डाऊट आहे का आज जे शिकवलं त्यामध्ये? ओके, मागचा युनिट थोडा इझी होता, हा युनिट इझी नाहीये. इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल थिंग्स. त्याच्या मागच्या युनिट मध्ये तुम्ही आपल्या मनाने काही पण लिहू शकता, बट याच्यावर नाही लिहू शकत. सो प्लीज अटेंड करा. थँक यू.
क्षितिजा, तुम्ही लेक्चर अटेंड नाही केलं, आता मधात येऊन कसं काय रोल नंबर टाकत आहे? प्रगती क्षीरसागर, तुम्ही पण आता येऊन, मी जे आधी रोल कॉल्स मध्ये ज्यांचे नावं घेतले मी त्यांचेच प्रेझेंटी लावणार आहे.